Okay. So kita akan masuk number bases. Today we're going to cover 2 learning standards, 2, and hopefully you have your calculator with you sebab hari ni kita akan tengok penggunaan calculator under topik number bases. So bila ada penggunaan calculator nanti, teacher akan buka kamera sebab I have to show you kat mana nak tekan. Alright. Okay, so the first learning standard for today, alright, is to represent and explain numbers in various bases. Okay, kita nak represent, nak tulis, and then kita nak explain numbers ini in various bases. Nanti kita tengok apa maksud various bases in terms of okay, kejap. Saya cakap dengan cikgu kejap. Okay, so we're going to represent and explain numbers in various bases, berbagai bases in terms of, okay, this one we're going to go through one by one. Numerals ada 1, place values 2, digit values 3, dan di antara 1, 2, 3 ini akan kita perkenalkan based on collection process. Okay, tapi when I go through our class, we're gonna go first kepada place values. Kita akan pergi first kat place values. This is the first one. And then I'm gonna go to digit values, second. Baru I'm gonna go into numerals, third. Okay, so this is what various bases. Nak tengok pelbagai base dalam 3 kenyataan lah. 3 questions that can be asked, which is place values, digit values, and numerals. Okay, so I'm going to go through what are number bases. Okay, so number bases is practically a number system. Dia satu number system consisting of digits, okay, from 0 to 9 only, 0 hingga 9 saja. So dia tak pergi negatif. There is no fractions, no decimals, and then it won't go over 9. So 10, 11, 12 and above kita tak pergi. Okay, so it's just digits from 0 to 9 and only whole digits sahaja. There's no decimals and fractions. Okay, and then numbers ini dia ada bases. Okay, so bases ini any bases, it can be any bases. And then dia cakap base 10 is what we use normally. Okay, contoh saya tanya, what is your age? And then kamu akan jawab, my age is 16. So 16 is actually, you are talking about a number system that is in base 10. Okay, benda yang kita guna in real life or normal life is all numbers in base 10. Cuma you don't know. Once you learn, baru kita tahu. Okay, so age, and then what is it? Macam measurement, ketinggian. Tapi it must be whole numbers lah. Apa lagi? Duit can be. It's just that everything is in base 10. Okay, alright, so let's look. Macam mana base ini diberikan kepada digit? Okay, if you have a digit, kan kita ada digit 0 hingga 9, you have digit 0 to 9, right? Okay, so if you have any digit between 0 to 9 and dia kata nombor itu is in base 2. Base 2, the first one. Jadi digit yang boleh digunakan untuk base 2 is only 0 and 1. Okay, so digit yang boleh dipakai is below the base. Alright, so kita base ini tak akan ada negatif lah. There's no negative base. Okay, jadi base 3, of course the digit will be 0, 1, 2.
So kalau kamu tengok base 10, digit is 0, 1, 2 up to 9. Okay. Now, if you are wondering, saya cakap tadi pasal umur, your age is 60. If you see 16 adalah 16 and then I say that 16 is actually base 10. Kalau kamu tengok base 10, nombornya adalah 0 hingga 9. Tapi ini adalah 16. So digit, when we are talking about number system dan dia refer kepada digit, it is referring to 1 is the first digit. 6 is the second digit. Okay, so dalam number system, satu-satu ini dikira separate digits. Dia tak dikira sekali. Faham ya? Jadi the first digit is 1, which is betul dalam base 10 kita ada nombor 1. The second digit is 6. Yes, correct. Because dalam digit base 10 we have 6. Okay, so you have to remember dalam number bases, each one is called a digit. Dia bukan together. Alright, sebab itu nombornya is 0 until 9. It won't go over. Dia tak akan pergi kepada 2 digit. Alright. Okay, so now let's look at place values and digit values. Alright. So saya dah kata base 2, A, ini kita akan ubah nilai A, 2 until 6. Nilai A will be changed. And then N ni, power of N, kita akan pergi from 0 to 7. Okay. Now, if we have, cara nak baca ni, I'm afraid if you don't understand, okay. 2 to the power of N. Jadi, for this one, is actually 2 to the power of 0. Fine. 2 to the power of 0, which is 1. So the second one ini adalah 2 to the power of 1. So which is 2. And then 2 to the power of 2, 4 and so on. Okay. So this one, apa yang dia nak bagi tahu adalah place values. Saya akan pergi kepada place values dahulu. Is bila kamu ada satu nombor and it is in base 2, jadi kita akan bermain dengan ni, kalau kamu ingat lagi your index number bukan number bases. Index number, kita punya base mesti 2. Okay, when we are dealing in base 2, kita punya index number mesti base-nya 2. So there is a relation to index number, but not so much lah, tak ada formula-formula kita akan guna. Okay, so in base 3, dia akan bertukar. This will be base 3 power 0, and then the second one will be base 3 power 1, and then so on lah, base 3 power 2. That's why you get 1, 3, 9 and so on. Okay, so place values, kalau kita tanya we are referring to this thing. Okay, macam mana nak guna pakai? Okay, let's look at an example. Okay, soalan mengatakan state the place value of each digit. Of each digit, ni digit kita, in the numbers below. Okay, kita pergi ni dulu. Sebab yang kedua ni, dia suruh state value, place value. Okay, now, if you have a number, dan dia bukan in base 10, if it is not in base 10, kamu akan nampak dia akan tulis base berapa dekat sini. If you see, so this is actually 6, 2, 3, 1 in base 8. Dia akan kat bawah, bukan kat atas. Index number, we are dealing with power. So power will be, dia punya kat atas lah. So number bases, dia punya base will be below. Okay, so 6, 2, 3, 1 dan dia nak place value of each digit. So if you remember, I told you before just now, this is
we call as a separate digit. Separate so kat sini kita ada 4 digits. Okay, dan dalam number bases, we're gonna start dekat belakang sekali. So 1 will be the first digit, 3 will be the second, 2 will be the third digit, 6 will be the fourth digit. Okay, bila dah jadi macam tu, how do you apply place value kita belajar kat atas ni? Is like this. For each 6, 2, 3, 1, base 8. Okay, so now we have base 8. Jadi, bila kita punya index number must be, base dia must be 8. So, kita start dengan nombor 1. 1 which is our first digit. So, dia akan start, 1 ini adalah 8 to the power of 0. Okay, kepunyaan dia 8 to the power of 0. 3 pula adalah 8 to the power of 1. And then 2 must be 8 to the power of 2. 6 must be 8 to the power of 3. Okay, kemudian dia tak stop dekat situ. Bila kita nak dapatkan, okay, ini place value Don't forget, this is our place value. So kalau soalan tanya, what is the place value for each digit? So di jawapan dia, base ni, there's nothing to do with the number atas ni at all. Okay, kalau soalan tanya, what is the place value of digit 3? Jadi jawapan kamu must be 8 to the power of 1. Macam tu That is your answer. So, kalau kamu tengok nombor 2, sebelum saya pergi digit value lah. Soalan nombor 2. This is base 2. 2 base 2. So we have 1, 1, 1, 1, 0, 1. Base 2. So we have base 2. Jadi start dengan kat belakang. Okay. Belakang here will be our first digit. So since it is in base 2, so kita akan pergi 2 to the power of 0 untuk this one. 0 will be 2 to the power of 1. 1 will be 2 to the power of 2. This, the second will be 2 to the power of 3. Next, it will be 2 to the power of 4. And then finally, 2 to the power of 5. So this is actually the place value for each digit. Okay. So now, kita nak pergi kepada digit value. Kita dah cover place value. Kita gonna go to digit value. Okay. How do you find digit value? Okay, kat sini dia nak see the question again. Hence, state the value of the underlying digit. So this is talking about digit value. So underlying dia adalah 2. Okay, set 2. So kita pergi balik kat sini. This is our underlying digit 2. So digit value dia begini. Kita dah ada place value 8 to the power of 2. Jadi digit value dia will be, ambil ke atas 2. Ambil 2. Kita darabkan dengan 8 our place value. So 2 times 8 to the power of 2. Faham 2 times 8 to the power of 2. Jadi 8 to the power of 2 is 64. So 64 times 2 will be 128. So this is the digit value. Okay, faham So dia ambil 2, sekarang kita akan guna kat atas ni 2. Darabkan dengan
place value and then you simplify, you solve it. So the final answer will be the digit value. Okay, so if you see bawah sini, our underlying digit is this one. Kat depan sekarang ni. So, digit value, we will ambil 1. This first one, 1. And then the place value belonging to that digit is 2 to the power of 5. So, multiply 2 to the power of 5. So, 2 to the power of 5, saya ingat, hopefully you know how to use your calculator, is 32. So, your final answer will be 32. Okay, so this is the digit value for digit 1. Okay, faham eh? That is the difference between place value and digit value. So place value is just index number ni. Digit value involves the number itself dengan place value, the multiply. Okay. So is there any question so far? Okay, hopefully no. Alright, so now kita pergi kepada the one which is numerical value. So numerical value, inilah datangnya collection process. Okay. So collection process ni, dia adalah nak tukar. We are converting a number in any base to base 10. Kita nak kembalikan dia kepada base 10. So here in example 1, this number is in base 3. Base 3 Actually you see, takut kecil sangat. Okay, so this number is in base 3. Now collection process is a process to convert this base to base 10. Itu dia punya aim dia lah, collection process. Okay, so now let's look at collection process. Kita go through benda yang kita dah belajar tadi. Now we have place value. Okay, so if you see place value, kita ada nombor 1, 2, 0, 2, 1. So 1, 2, 0, 2, 1. So this in base 3. Okay, so place value dia akan start dengan belakang sekali. So base 3 power 0 dia akan start. And then base 3 power 1, base 3 power 2, base 3 power 3, base 3 power 4. So that is our place value. Okay, so digit value kita pula will be 1 times 3 to the power of 4, which will give you 81. Okay. And then 2 ni akan jadi 2 times 3 to the power of 3 will give you 54. And then kat sini dia akan jadi 0 times 3 to the power of 2 will be 0. And then 2 times 3 to the power of 1 will be 6. And then 1 times 3 to the power of 0 will be 1. Okay, hence the number value will be number value ataupun numerical value dia will be, kita ambil semua digit value, all the digit value kita akan totalkan dia. So 81 plus 54 plus 0 plus 6 plus 1. So finally you will get 142 in base 10. Okay, faham ah? So nak dapat digit value, you multiply.
But to get the numerical value, you total. Okay, so dapat digit value, kita guna number, kita darabkan dengan place value. So untuk dapat number value, kita ambil digit value, kita tambahkan semua. So number value akan ada satu saja for the whole number. So 12021 base 3 is actually equal to 142 in base 10. Okay, so this is collection process. Now usually this is the process lah. Jadi kalau kamu nak guna jalan kerja, if you want to show your working, so 12021 base 3. So for working, bila buat macam ni, this is a tip for you. Kita dah tahu this is 3 to the power of 0, 3 to the power of 1, 3 to the power of 2, 3 to the power of 3, and then finally 3 to the power of 4. So tulis je. So start dengan 1 times 3 to the power of 4. Buat macam ni. Plus. This is your working. 2 times 3 to the power of 3. Plus. And then 0 times 3 to the power of 2. Plus. 2 times 3 to the power of 1. Plus. 1 times 3 to the power of 0. So this is your working. So finally you get 142 base 10. So this is the correct working. Alright. So tak perlulah buat this table. This is just for your understanding. Okay, let's do one more. Buat satu lagi. Okay, this time I'm gonna ask you guys. Okay, kita start dengan place value. Okay, I'm gonna ask start dengan place value. Alright, so our first digit is at the back. Nombor 1. So what would be the place value for 1? Okay, place value untuk 1 tu apa akan jadi? Roshidaya. Ada Roshidaya? Ada, Miss. Okay. Apa dia punya place value? 4 to the power 0. Okay, good. So this will be 4 to the power of 0. Okay. The second digit, 2. What is the place value for 2? Alright, Dia. Dia Imanina. Dia ada kat situ? Nur Dia Imanina. Kena buka mic ya. Saya bukakan boleh ke? Okay, Dia. Apa place value untuk 2 ni? Saya tak dengar suara sebenarnya. Mic dia dah buka tapi suara tak. Okay. Ya. Dengar tak? Okay, dengar. 4 to the power of 1. Alright, good. So this will be 4 to the power of 1. Okay, next one. So 0. Ada Mikhail kan kat dalam ni. Lama dah tak jumpa. Nak masuk sekolah dan yang baru dia muncul. Mikhail. 0. Apakah place value dia? Ya. Apa place value dia? 4 to the power of 2 kan, Miss? Ya, betul. 4 to the power of 2. Nasib baik. Selamat. Okay, Yes. so finally 2 will be 4 to the power of 3 and then 1 will be 4 to the power of 4. Okay, so digit value. Okay, make sure kamu ada calculator. Saya akan tanya ni. Okay, so digit value for the first digit kat belakang ni akan ambil number 1 times 4 to the power of 0. So this will be 1. Okay, the second one.
Apakah jalan kerja dia? Intan Nur Karin. Tu dia. Ada satu je Intan kan kelas saya sekarang ni. Okay, Intan. Apakah jalan kerja dia? Mana Intan ni? Nak saya unmute-kan jika. Intan Nur Karin, dia tidur ke tu? Ada dalam recording ni. Saya panggil Karin je. Okay lah, tak apalah. Dia senyap je tu. Okay. So 4 to the power of 1. Kita panggil, oh tiba-tiba ada Exter kat sini. Exter. Lama tak jumpa Exter ni. Saya ambil ada kelas ni tak pernah lagi Exter muncul. Exter ada kat situ. Exter Noel, Billy. Exter, sebelum saya kick you out. Can you respond? Soalan saya ni tak susah Kalau susah tu I akan tolong. Kalau senang-senang I tak tolong lah. Okay, I kick him out already. Okay, so kita pergikan je lah. Destiny, can you give me? Yes, Miss. Okay, so digit value for 2 will be? 2 times 4 to the power of 1 equals to 8. Okay, good. Alright, so itu je lah saya teruskan je. So 0, the third one will be times 4 to the power of 2. So this will be 0. Okay, and then 2 times 4 to the power of 3. Okay. So 4 to the power of 3, you multiply dengan 2, you will get 128. And then 1 times 4 to the power of 4, you will get 256. Okay, so now number value or numerical value. Okay, what is the working? Okay, I'm gonna ask Clara. Clara, how do we get number value? Korang ni tidur ke apa? Clara? Kena buka mic tu, jangan cakap dengan mic yang tertutup. Clara? Okay, kalau macam tu, saya tanya Steferina lah. Steferina. Lambat sangat ni kan? Lambat. Okay, but so number value 256 plus 128 okay, plus 0 alright, plus plus 8 plus 1 okay, and then the final answer will be 393. so this will be in base 10. Right, thank you. So that is how you change value from base, any bases to base 10. Kita akan guna collection process. Alright, so that covers the first learning standard. Okay, learning standard first adalah kita nak represent and explain numbers in various bases. Various bases dalam term numerical, place values dengan digit values. Okay, so kita dah ada place values and digit values. How do we explain and then how we represent the base number. And then kita ada digit value, this one. And then finally, kita ada numerical value. So table macam ni, it shows everything lah.
place value, digit value, and then finally number value or numerical value. Okay, now we're going to go into the second learning standard. Okay, so second learning standard, so kita ada our puffer fish here. Sebab this will be a bit not challenging but a bit of fun as well sebab kita akan guna calculator later on. So the learning standard for the second one is to convert numbers from one base to another using various methods. Various method pun there's only two methods. Okay. There's only two methods. Dia akan dua-dua division. It's just that division using place value ataupun division using base value. Place and base. Okay, there are certain number bases we can change using calculator, but there are some that you cannot use calculator. Therefore, kita kena belajar cara nak tukar number bases secara manual. Okay, tapi these two methods, saya secara personal nak kamu pilih satu sahaja untuk kamu praktikkan. Tidak perlu dua-dua. So far saya tak nampak lagi soalan yang minta kamu guna specific method. It's just that you have to know je lah. But you don't need to practice both. Okay, so now kita akan pergi the first method. Okay, sekarang kita nak tukar daripada base 10 to any base. Sebab nak pergi base 10, kita guna collection process. Now, daripada base 10 tu kita nak pergi to any base ataupun kita patah balik base asal. So, the first method is division using place value. Okay, to convert this base 10, number 563. Kenapa to a number in base 10 pula? To a number in base 5. Sorry, typo. Base 5. Okay. So nak guna place value, this is a bit for me lah, saya rasa kamu akan a bit confusing. Okay, but we're gonna go through. Sebab saya tengok pun a bit confusing to me too as well. Okay, so kalau kamu tengok your textbook dia akan pergi first dengan place value. Now, place value yang dia masukkan dekat sini is place value of base 5. Base 5 Okay. So base 5 dia akan start dengan patut saya buat terbalik ke? Okay. Macam ni lah. Base 5 saya ambil ruang sikit kat atas ni. Okay, kita base 5 to the power of 0 kita akan start place value. So this is practically 1. And then 5 to the power of 1 adalah 5. 5 to the power of 2 which is 25. 5 to the power of 3 which is 125. And then 5 to the power of 4 will give you 625. Okay. Why do I stop here? Kenapa saya berhenti dekat 6 to 5 is because kita punya base 10 is 563. So 563 is less than 6 to 5. That's why I stop here. Kalau 125, 563 is more than this. Jadi saya kena go further. But since I got 625, which is more than our base 10, 563, jadi saya akan stop dekat 5/4. Okay, so dah dapat begitu, kamu terbalikkan dia. So place value you will write first adalah 6 to 5, and then kita akan tulis 1 to 5, 25, 5 dan 1. Okay, dia terbalikkan je. And then dia kat situ step macam mana kita dapat base 5.
Okay. How? Saya tulis sini lah. Okay. So how is like this. 6 to 5, you cannot do anything. There is no step. Jadi bila there is no step, base 5 kita, saya akan tulis kat bawah, base 5 will be 0. Okay. So I cannot do anything. But 125, so kita akan ambil 563 base 10, 563, we divide dengan 125. Sebab tu namanya division of place value. Kita akan guna place value ni. So dalam kerja will be 563, you divide dengan 125. Okay, so you divide, you kena divide dengan 4. Sebab 4 times 125 is 500. So minus, kamu akan dapat baki 63. So 63 ni, kita akan guna untuk divide with 25 pula. So 63 divide with 25. So this will be 2. Which is 50. So you get 13. So this will be used to divide with 5 pula. So 13 divide by 5 is 2. So 10. 3. So 3 will be used to divide by 1. So this will be 3. So finally you will have no remainder. Okay, so base 5 dia akan ambil ke atas ni. Benda yang kita divide ni. Sebab itu, apa yang tak ada jalan kerja ni is what we mean here is kerana 563, you tak boleh nak divide dengan 625. It does not make sense. So bila you divide macam ni, you akan dapat kosong. That's why base 5 dia adalah 0. So jadi base 5 will start with 0 and then 4, 2, 2, 3. So kita punya base 5, kita akan tulis balik equals to, jangan letak kosong. We start with 4, 2, 2, 3, base 5. Begitu. Nampak kosong kat depan ni tak payah letak. So this actually tak perlu buat pun tak apa. Tapi it's just for you to understand why there is nothing here. Okay, so kosong kat depan, you don't need to put anything lah, macam nombor biasa. Okay, let's do another number, tapi kali ni kita tukar kepada base 8. Okay, so base 8, so 8 to the power of 0 will give me 1. 8 to the power of 1 akan jadi 8. 8 to the power of 2 akan jadi 64. 8 to the power of 3 akan dapat 512. Okay, 512 masih lagi below 563. So you have to go to 8 to the power of 4, which will give me 4096. Okay, dah over dah. So I can stop that. So kita start dengan place value. Better buat table lah, senang nak tengok. Okay, so place value kita yang pertama will be 4096 and then 512, 64, 8 dengan 1. Okay, kemudian kita pergi kepada how. Step kita. So 4096 tak boleh buat apa-apa. Okay, sekarang 512 kita ambil kita punya base 10. So 563 divide with 512. So dia akan jadi 1, 512. You akan dapat remainder 51. So bawa ke atas. So 51 you divide dengan 64,
Kosong lah. Kosong. You cannot do anything. Okay. And then bawa naik atas. So 51 divided by 8. So this will be 648. Remainder 3 bawa naik atas. So 3 divided by 1 will be 3. So 0. Okay, jadi what is our base 8? So base 8 kita akan ambil 1, 0, 6, 3. So 1, 0, 6, 3, base 8. Tu je cara. Base value. Okay, faham eh? Ada soalan tak so far? Kalau tersalah ke kat mana ke, you don't understand mana datang nombor tu, nothing eh? Okay, tak masalah. Okay, now kita akan pergi kepada the second method. Kita using base value. So this is my favorite method sebab dia senang. Okay, so method dia macam ni. Method dia, kita gunakan tangga macam kita punya LCM, lowest common multiple, ataupun HCF, highest common factor. Okay, so kita ambil ni 563 base 10. Kita tulis 563. Sekali lagi saya salah typo ni. Base 5 eh. So 563 base 10. Bila kita nak kepada base 5, we are converting to base 5. Kamu mesti bahagi dengan 5 sentiasa. You divide ni must always be 5. Okay, 5. Jadi 563 bahagikan dengan 5 baki kat sini 563 563 divide by 5 you will get 112. Saya ada baki 3. Okay, 563 you divide dengan 5 kamu akan dapat 1 2 10 kan. So kamu ada baki 3. So baki 3 ni bawa ke sini. 112 akan ada kat dalam. Okay, nampak eh? And then again kita akan divide dengan 5. So divide dengan 5 kat sini you will get 22. Remainder will be 2. And then kita divide dengan 5 lagi. Must always be 5. So this will be 4. Remainder is 2. Divide by 5. Dia akan jadi 0. Remainder is 4. Okay, 4 bahagi 5. 4 bahagi 5. Kosong. So bakinya 4. Okay, so your base number akan start dengan 4 naik atas. Ni, kita akan guna ni. This is our base number. Tapi must start dengan kat bawah baru naik atas. So base 5 kita will be 4, 2, 2, 3, base 5. Okay, jom cek. Ni kat atas. Sama tak? Yes, sama. So this is my favorite method sebab dia simple. So you're working, you boleh tunjuk macam ni sahaja. Okay, let's look at this one. Macam mana kita nak convert? Okay, so kita start dengan 563. Tapi kali ni saya nak tukar kepada base 8. So you must always divide by 8. So 563 divide by 8. You will get 70, remainder dia 3. Ingat kamu kena tulis remainder dekat nombor ni. Ada student tulis remainder kat atas. Itu tak boleh lah, dia mesti dekat nombor yang dia dah bahagikan. And then divide dengan 8 lagi sekali, you will get 8, remainder is 6. And then kat sini, divide by 8, you get 1, remainder is 0. And then kena divide lagi dengan 8
finally it becomes 0, remainder 1. Okay. Akhir mesti kosong. This one. So kita punya base 8 akan start dengan 1. Start dekat sini. Pergi ke atas. So base 8 equals to 1063 base 8. Simple. Okay. So that's how you do division using base value. This is base value. Atas ni place value. Alright. Okay, so now itu dah tukar base 10 to any base. Alright, kamu nak tukar sekarang daripada any bases selain daripada base 10 kepada any bases. Contoh kat sini 5253 base 6 tukar kepada base 9. Jadi kat sini kita punya strategi adalah kamu kena daripada 253 to power base 6 kena tukar kepada base 10 dahulu guna collection process. Okay. Baru kita tukar kepada base 9. So kat sini kamu ikutlah nak division by place value ataupun division by digit value. Okay. So dua benda kamu kena buat kat sini. I'm sorry, we don't have time kita nak tunjuk sesuatu ni. But you understand the process lah, collection process. Just follow yang kita buat tadi. Division by place value dan digit value pun sama juga. Guna balik ke atas. Okay. Because I have to go through this. Alright. So now, there is a special base, okay, which is base 2 and base 8. Di mana you can change the bases without going through base 10. Okay, jadi kamu tak perlu pergi collection process, tak perlu pergi division by place value or digit value untuk dapatkan base 8. Okay, cuma cara dia itu kamu kena hafal. Okay, here there's a further method for it. I'm gonna teach you, tapi if dalam exam you tak boleh ingat, kamu tak boleh ingat, you can just use this strategy. Strategi tukar kepada base 10 dahulu. Okay. Now, ini ada ayat-ayat dia ni. But I'm just gonna go through the method. Okay, sekarang kita akan tukar daripada base 2 kepada base 8. Right? So, what do you have to do first adalah ni adalah nombor-nombornya. 111 base 2. Okay, sekarang dia mesti kita bahagikan nombor ni kepada 3 digit bermula dari belakang. Bila dari belakang, 1 digit, the second digit, third digit, and then kita buat satu tembok. Potong dia. Okay, and then start balik. Ni nombor digit pertama, kedua, ketiga. Okay, satu tembok. So this is our division dia lah. Okay, kita dah bahagikan. And then next, kita akan tulis place value. Tapi place value sekarang, blok yang pertama ni, saya panggil ni sebagai satu blok lah. First block, second block. First block ni, dia mesti start dengan 2 kuasa kosong. And then the second block, dia bermula balik dengan 2 kuasa kosong. Okay, so you akan write down, this will be 2 to the power of 0. This will be 2 to the power of 1 to the power of 2. Pergi kepada blok yang kedua, kosong will be 2 to the power of 0 balik. 2 to the power of 1, 2 to the power of 2. Okay, itu place value dia, berbeza sikit. And then kamu akan cari digit value. So digit value, cari satu-satu, bukan semua sekaligus. One by one. So jadi 1 darab 2 kuasa kosong
will give you 1. Okay. 1 darab 2 kuasa 1 will give you 2. Okay. And then 1 times 2 to the power of 4, to the power of 2 will give me 4. Macam tu. So kat sini, kosong ni akan dapat kosong. Sini akan dapat 2. Kenapa saya tulis 4 dekat sini? That is wrong. This should be to the power of 2. So this will be 4. Okay. So dah sampai situ. Kita akan cari numerical value pula. Number value. Okay. Dah dapat number value ni. So number value kita tambah lah kan. So 4 plus 2 plus 0, kamu akan dapat 6. Then 4 plus 2 plus 1, you will get 7. So jadi kita punya base 8 will be, ambil je lah ni, 6 and 7. 60, 167 base 8. Itu sahaja. Simple tak? So jadi 1101112 base 2 is actually 67 base 8. Okay. Itu je. So step dia adalah you have to divide the digit into threes. Jadikan dia by block by block. So 3 digit and then 1 block. 3 digit, 1 block. Cari place value, digit value, number value. Macam kita buat, kita cari kita punya collection process kan. Kita buat macam ni. Cuma final answer ni, by block ni akan jadi base 8. Okay. So buat macam tu. Okay, sebab saya nak tunjukkan kamu pula base 8 to base 2. Okay, tadi daripada base 2 to base 8. Sekarang I'm gonna go through daripada base 8 to base 2 pula. Okay, now berbeza sikit sahaja dengan daripada base 2 to base 8. 517 base 8. Apa yang membezakan dia adalah bila kita bahagikan dia, kita bahagikan 1 digit, 1 digit. 1, 1. Nampak Tapi ni nampak macam rapat sangat. Sekejap, saya buat cantik sikit. Ada sebabnya kenapa kena jauh. Okay, so 5, 1, 7. Okay. So kita cari dia punya place value. Sama juga place value. Cuma sekarang kamu tengok place value mesti base 2 sebab saya nak kena tukar kepada base 2. Sama dengan atas ni, dia base 2 juga. So saya pergi kepada base 2. Now, bila saya letak base 2, dia mesti 3. Dia mesti ada 3. 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Ni pun sama. 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okay, jadi sekarang saya akan refer. Ini adalah blok A. 1 ni akan jadi blok B. 5 akan jadi blok C. Alright. So bila macam tu sekarang, ini kamu kena berfikir sikit. Saya ada 7. Okay. Kena ingat saya ada 7 kat atas ni. 2 kuasa kosong akan bagi saya 1. 2 kuasa 1 akan bagi 2. 2 kuasa 2 akan dapat 4. So this is 4, 2, 1. Untuk saya dapatkan 7, saya perlukan nombor 4
2 dan 1. Sebab 4 tambah 2, 6. 6 tambah 1, 7. So jadi saya perlukan semua ini. Jadi saya akan letakkan dia sebagai, saya buat satu lagi. Saya letak dia sebagai 1, 1, 1. Ini adalah saya punya base 2. Sebab saya nak patah balik Kenapa? 1 ini kalau saya darabkan dengan 2 kuasa kosong, saya akan dapat 1. And then 1 saya darabkan dengan 2 kuasa 1, akan dapat 2. 1 darab dengan 2 kuasa 2 dapat 4. Kerana saya perlukan semua ni supaya saya boleh tambah. Saya dapatkan balik 7. Okey, kan kita pergi tengok yang ni pula. Nombor 1 ni Nombor 1, nak dapatkan 1, saya hanya perlukan ni saja. Ni je saya nak. 2 dan 4 saya tak mahu. Tak perlu. Jadi kat bawah 1 tu kita tulis 1. Bawah 2 tulis kosong. Bawah 4 kosong. Okey. 5. Okay, kepada 5. So 5, nak dapatkan 5, saya ke kombinasinya mesti 4 dan 1. Saya tak mahu 2. Jadi bawah 1 kita letak 1, bawah 2 kita letak kosong, bawah 4 kita letak 1. Kenapa kita letak 1 dan kosong je? Kerana nak tukar kepada base 2, digit dia kosong dan 1 sahaja. Jadi finally jawapan akhir kita base 2 adalah ni lah, semua benda ni. Bawah ni. Which is 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1 base 2. Apa Macam mana saya dapatkan? Okay, kita pergi je sekali lagi. Sekali lagi. 7, 2, 8. So 7, 2, 8. Buatlah 7, 2, 5, base 8. Okay, mesti bahagikan dia 1 digit, 1 digit. Okay, kemudian mesti letak. Kita ada 1, 2, 4. Ingat datang dari mana? Sebab 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. So 1, 2, 4, 1, 2, 4 each. Okay, kemudian kita tengok. Nak dapatkan 5, I only need 4 and 1. So saya punya base 2 will be 1, 0, 1. Untuk blok yang pertama. And then untuk dapatkan 2, I only need 2. Hence, saya punya base 2 will be 0, 1, 0. Second block. Third block saya perlukan semua sekali sebab saya nak dapatkan 7. So this will be 1, 1, 1. So base 2 akan jadi 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, base 2. Okay, is there any questions? Soalan tak? Okay, no question Okay, so that's it lah. Itu dah cover semua. End of class. Saya mengambil masa 5 minutes. You guys need 5 minutes.